Ibrahima hodo empenifo so yeso ye presse be ya yemfa ye ho to aborofo no so na yetima ye hye pebebo be ma ye benya sika na ye de abo ye ho ebra Penio no ene dadom kese na no omrase dwa fie mu yewura mahama yarga de atudwa senti a oh my Ghana asoya omna hwe nyuma hode wonsem so e de to 2% de beto ye nkane aso waginam akyerem senti e baasa yefiri wa ye bekwa ma hodo so nsem ye de ni be kyere togo memu eja eda manu mu anya agorkra meburo wa sori so omonte ase so mampani for nya sembe wode na eja omadi oma no so baburo finhie duosia ayeye wo so okọ ma foforo e ba manu ma posifo e na omo e de abo ani we ni sempi e na beteno anopai kasebe mfanase kasebe nmeku omta ye chiri ni what scientific hospital tenimo the womb and penis repair no opana phones or sebra mobile phone bi a open beje na tete kakra saraso na divine hope ba center omdo otwea ba powder ba yi ade bi afri ni peduanum agima bedu enterprise omna the sister macro bae or the sister spice abeka ho boa emaduane ye de pafe Kessben University College so oso bi awie senior high school no pa ba bia beto odi suaso akoburu mu a eho na wo se wo de wani ekire anapai ye na de kase ebrewo eye Kofi apia mene ohene na kwache adefe yɛda yɛ ho tiawa de kasebɔ mu nkyerɛ bɛbrɛ ahwefo ne ɛtefo Afe yente kasebo no enchiremu Kwame Nkrumah University of Science and Technology KSU upon no omwaya kwankoja somo a etoso aduonum enwotwe 58 special congregation e de amasua for makoje ntiti ahodo osuapon no mu a wagya won kwan na wotwe awieye na asantemewura otokurure Krawene Brangoma so two for to be ya ona bejuku esuapon no so wote adwam wono ne otitiro a wona nu nyam kwata adwedi na chire na nka sai mu no e do tu dwase be bia abimai eduro no wo se bibra ma hodo mpanifo no mdwe no se abimai yedi ye hu dwa beboa ma yesikasem etimi etumpon mom esense da biara ya ne ye ho ato aborofo no so ye ho kye en a omonchen ene ekọ abosiabo wo se bimai wo ni paduru wa bibemu ene ne pa boroborobo ade odi acha bimai no a nke beboa ye pa na bra wo kro no wone yonko ye ofri Swatini mountain mamu Kenizwati ye otoso miensa obesra no na ekoye wo chese sese no wo hwe se abimai yebetimi atu ebetima ka ye ho abomu na man na wa na afofemu no wodi wo ho dwa na yenso ewo oman no memfinfin ne ye aka no yetimi ka ye ho bomu a esika sembe gina wo se ne so hwe wiase a amane akese no tumi mu aprapre a ekoso mu no enya agoro ene na Russia sorry ochina China se America de obeka menti ase wenum nyina ye kwan ekire se ya antrase na bi man ya anwene kwan ye bedi ye hu dwa ne ye di da obi so a asemi siwa mono ne a ehun sunso aso bi kan yen e ma e de ahokire ya wo de brain eno so nti wasrese bi man panifo nwene ho na yentu anamompa bebo ma yentem adwadie no be ma yesika sem otimi enso agina brane na no eno gina so no sasre aban se KNU asisuapon no wo mo ya asabe omusie na ye de atete a doctor for KNU teaching hospital adwuma no mampena da akofo abreso eno mhyase akansensemu a enkonanimu obesra aban sabama mode ya se obetime wie na beka Konfano teaching hospital gi ho ami atete a doctor for a boa mapobden etumpon ewo omenwu. We have had discussions in terms of Ghana relations with the Swatini, South-South cooperation and everything to see how best we can cooperate together. As African countries, we should start trading and doing business together. Our economies are in our hands, and therefore if we don't do that, and we still rely, especially in this situation of the world where we cannot predict where we're going, America first and then everyone first. It should be Africa first also. We have all the resources here today. If you saw the graduates passing through, I can't see what they can do. What is it that we don't have to motivate them? That's what we have to ask ourselves. And therefore, we should be able to turn engineers into manufacturing. All these things we can do here. KNUST, for example, I see the
professors and the lecturers and everything, imbued with knowledge and wisdom, I think we can do something. So let's challenge ourselves as Africans, as Ghanaians, and let's collaborate with each other and do so much for our country, because we can do it. Sia ena Ghana mampeni abedieche Professor Jena no poko ajimansunya akonya na okasae na okasade fa na mo Ghana ban eto si ebetima de ho ewo adwade ani amahodo enso edi emu no we no sanso di tudwa ehye suapon no mpanifo bo se eyade Ghana ban ni da ho yi pa na ebra so se suapon hodo Ghana ha no ye ma wonom edi won ho no mankasa do mo hye no mo ntituye edi gu akwan so emum ohwemu Ghana ye mra kese no obi a hyase de ne enso ye bema kwan ama ya tre nkwaba mu na afisuapon hodo nso omomra kakra ka na nhye ombedi be gu akwan so amasuapon na timi apagya na omani so adi hu na timi abamu no eno so Ghana ban be no wata o machire na ombedi susua ne adwempo bi atimi ataya adesua eni ade kirekire ama Ghana ngmasua wonsem so atimi etumpon. It's time now. The government places a high premium on academic freedom because it promotes university operations and ensures smooth functioning of governing councils and management. I want to assure you that His Excellency John Dramani Mahama is firmly committed to empowering university councils and management to perform their statutory duties without undue political interference. Otumfo Chancellor, please permit me to add that the government's non-interference policy means that universities will continue to be held to high standards. The Ministry of Education, through the Ghana Tertiary Education Commission, will continue to partner with institutions to ensure that they continue to comply with the regulations, policies, and standards, and that governing councils operate within provisions of the statutes and acts that govern university operations. Thus, the ministry will intervene for compliance but not interfere unduly with legitimate processes on operations of universities. Afe ye toso na ye ko Abuja, Nigeria hinkrumo eho na Africa Export Import Bank 20 Afri Exim Banks skakra bia bibra ma hodo mpanifo de asi wo omodi omumfie omoye omunhie motoso de asamienu na woton safre Ghana mampenda da na adanko akufu ado na ono nso ko dwede asebie na ne kasem no de tu dwa se efri bra ebemanya afa hodie no de bira ye ni eda aborofo no so na nso bibra ma hodo mpanifo fufuro bia ba ese omugidi ese ba bia eduro no enya da bia na esika sem no aborofo no be kire de enye woso hwe amane a omudi CF Sikano a omusika ni nyina soye ewo France a yenkru Paris mu saa na bibira mane ya aka ni nyina no ye ne ye ho ewo sikase mu na ogidi yesempenifu aba obi memu no ebre na sosom sase na wotu anamompa ebeboa ma African Exim Banks kakrabie obetime gina brane na watimi aboa sabaya yensu betumi etu empom wo kiremu se soye Japan ene China omo hyeye omo aye no omo timi nya sika mu duro ama wotimi boa ema omo numa ku akase a ewo mo man mu timi tumpon na esa bi mai de sikabotin mu oduro ya anka wose enya na yetim de pagya prekope no eno ne ade a ate akabu nti ho hia se bi mampani fotu anamompa yenso yebetimi free abrofo no enso ase na afi ya yenhye pe beboa na yesikasem gina ya de hye nyadwuma ye na yetimi nso ede abo ye ho ebra that we're having and the discussion that we have been having on the continent in the last 2 or 3 decades all point to one fundamental fact. The institutions that we need to propel our development up till today are not in our hands. Prime Minister Patterson talked about the structure of the IMF. And he was illustrating one simple point. If you don't control the institutions of finance, you will not be able to finance your development. And I think that that is the matter that we need to pay the greatest attention to. How do we develop institutions that can enable us fund our development that we ourselves control?
two or three small examples. Average Exim Bank today, I think, has a share capital of some $6 billion United States dollars. I'm right, somewhere in that arena. The Japan Bank for International Cooperation has a share capital of nearly 20 billion United States dollars. The Japanese Exim Bank, the Chinese Exim Banks figures are in the region of $54–55 billion. That is all the difference between what Japan can do to fund its development and what we can do to fund our development. So there's a need for us to focus on what is it that we can do to transform the situation. In 2024, which is the last year I was president of Ghana, I made a proposal at the AU that each one of the 54 countries on the continent should in future deposit 30% of its sovereign reserves with African multilateral. Yadiani Chirmo, Ewo, or my Ghana, Rashib Jefimo, na dom kumano pedia sembi edebe fi honum se, Nancy, who se petrol bo, a feria se Jamaswo, dollar near DNB, a coformoa, amo my Ghana, near my 8 million crana, or no montia sentia, a bayajina sona and Kanya bo, what to Mohammed Chichemu, no, any a triple and 9 eso until panu ye, and so dear friend penny forming a henny my holding some so a day emo mine. Nenonam so emma penny pie or no, and or Adam Cassina no Rashib Jefimo, Yam for Mahama. Already to just say no crack, say a nay, sitting in your holding bro dollar no dear. I feel quite we are said your man so I found no boy ever from them. So, ye can no. Now, oh my Ghana, you call my and Kanya electricity company of Ghana no, or Musu Hiasika crown betting the other to Niama, Abua, a year Juma, Ami and Kanya who submit me just when see no crest and Yamako from the name. So, yes, see a Jimmy a Johnny Mamuas, I was here where now Niamaka Cran is Kaka crown betting the hair Abua crack from when you timid her near the swamp in Muntigana Frontiers here, Nasa a toy intimate and year. Huge debts, and it has to be paid for. And who is supposed to pay? Is it not the consumer? And if you are not adjusting the tariffs to enable ECG to pay, ECG is going to collapse. They are not longer going to be able to buy the inputs needed to keep the generators on. And we are going to have lights off. The bills have to be paid. So if PRC is doing its work, I don't think that there's a basis for saying that because we have improved the economy, exchange rate is stable, dollar rate is stable, inflation is relatively stable. If all these indicators are stable, it doesn't mean that the debt that has been accrued at ECG will just be wished away. The debt has to be paid to the end of the probation period. And the person who has put them on probation doesn't think they should continue. If you fail a probation, the person is entitled not to permanently engage you. And so he decided not to continue. But upon pleas and interventions, he's extended their probation by Kaseɛ you tie wa Kessben 93.3 Kumase Kessben TV Plus and afi Kessben Television so fanase Kaseɛ menmeko a otayechi Niwat Scientific Hospital Dr. Nimo the womb and penis repair see ade bia da so abomode abra nemo award de otenete pa oba ho wa de abra ovarian cyst na fibrosis akwan do yemu a obetu ase a won bo so na be ma wo ne free wo bia wo nsu na gene ho nkwamo no so odu na so ya otenete akomayade siade stroke and afi aka wodi tibato dem mojamu asiche yade diabetes ni ade akaya body bia odu a omo medical scientists omo research edi fidie hu ntam wie ne padue no mu de ade bia ho a betumetu ase ama wo komase omo atonsu Manako Jansi wone Adansura Bank Dimshen mum and Cramo ma 7 Janet Conachiro pair when it Tantra Hill no Miamirin your yet Murphy Dwada Ecopeme Medano Panon son of a copman menusia for 0244 087 687 0244 087 687 so opana phones so the Abuchra Bagana no bi abrochire bi adin ko meka che wo se hoye nkoto phone ukọ shop no akwaje phone no na wotetene kakra ene opana phones edi bia ba Ghana me woti kumase ne santime be bia wotie bia no mobile phone be na ho smartphone bia say Samsung, Itel, Infinix, Tecno and dia ka ho nyina no
bra opana phones bejibi de uhia ya ID card ukuta Ghana card and national ID card bi afabra ehwe enim here o card no na ehunu se ye wo no ase abo card number no na de phone bi a opebi e de amount bosome na otwe anada bia na abetusu atua nso a no wateka na ye de ompe we na apede brand new ne original phones nko a e na opana phone de no collateral yesa fa bi dihia wa ana beto ase bia beje na tete kakra Kumasi opana phones ewo edum Prudential Plaza Abrosan Kani Yiko House Dino that Brosan ni di hemu Standard Chartered Bank Abrosan no ase ope ena owo ene nkasa ewo 0244 230710 0244 230710 eso Ajiman Bedu Enterprise or the sister spices ni bi ediaba omanfo ne ahofo ema na hyase yomo eldi ho adanse nya senkumantu pe bi de waduane ya bomo ene nkwan ne de egumu ahodo miensa ye wo chicken flavor gold flavor and beef flavor to or the ope bi na wo radwomo no akwaje de enso hodwa bi ebe obi akwa won sebeka bidudo mu no for ni kiremo ewo kumase adum pampa so pizza jombat ma Roman Hill Kate Dubai nyina akwa won sa ebeka bi nkran so CMB okan hini makola e won so sabeka bi wo Ajiman Bedu ne emfa Dora Mesumo, it was 0243 535025 0243 535025 Kessben University College me kan for the amawo me pacho opesua pon wakọ no akosua de wakọ ginim de free ho ya bewie no wadwuma sem nya odene a eye Kessben University College ne kan for the amawo program say no dawson odi anso atwere wasin so ho no wapase na onso aba besena kwa na watena fi ache wonya mfinhia du no enum 25 years na bab odi kra onso betimi aba be fa forms ne bi no aba amesua de Ghana Tertiary Education Commission for jatum wama yetum ye de ye adwuma e na abodi nkrata de ma no so if you come in Chromasia Pomu neba, ya we suku a mo edru se obi o we take bia. Me pa cho bra Kessben fia wo dum oba aseda house on Sabeka forms ni bi afi Kessben aseda Twin Towers one Crown Circle multi credit savings salons branch bia no oru ha won sa ebeka Kessben University College main campus e wo kontina se eni ensela campus e wo edum ha no Sabeka friend penny for na yeni nkomo e wo 0501 6373 830501 637383 Divine Opeba Center for Omodu Otria Herbal Powder no ediaba edro no ye adwuma de agia yensu hie tibigum nanum efrape na wanom ewrani paduani mu abema wayemre wo mpamo oba onsebo nsi so eba na yaw de akire pressure na ha wo ana waposo asthma te hyewa eye Otria Herbal Powder ena ho hia drugstore herbal shop biarom na bodin se Otria onsa ebeka de duduo mu no Furniture mo kumasia Freddy Mens KO kapeba usunyane na naboache eba ewo nkra okanshi mensa otakra di PK Gambila ewo tamalafi domaso bebia be rebia won sabe kan de frɛ na beje duduo mo ewo 0591 565557 0591 565557 ye dan ye ho aba na amono ne nsɛm nsa kan so ye de atoa muso ama hodo so nsem kakra nsa aka no anopa ye hyase afiri mfikyire he Togo memu ene ekro na nsen firi na otwetwe mu Togo mebunu ate ho agumonten so a omo ye kyere chenkyere nya agorokora editia aban ye Togo mampani for nya singbe ya odi oman so omo asem enyina ne se oman no se kemam ka bia memu be ye adwumade a na wo se omampani for nya sing osifom na omo to aba eyi enipa foforo fi se watara oman akonya kase so ache na se oban no mpanifo aye mara foforo bi a di bia ye de ama no se president na chairman of Council of Ministers no kyerɛ sɛ for nya singbe obetimi adi omano so afebɔ ne nkwa na nyina gye sɛ wuo ɛna bɛba bɛfa no akoro ɛna na mabunu ye wo Togo memu sɛ omonte ase sɛ bia konwa no nya ewunyade ɛna omampane for nya singbe na gye wuyo de ma no no wono so atena konwa no so akyɛ so omubu nkonta na kyerɛ sɛ for nya singbe ne naja omonko adi omana konwa kese so mfie bɛyɛ eduosia na no na ye kyerɛ ya ɛkɔso ɛwɔ omano mu no aban no so ate asojafo ɛne aposifo akentra wam egumu ɛwɔ abonte so sɛ rohwe no TV so no asojafo ne aposifo ɛde nkontima na etuo ebrim enipa a ɔmo kyikyire binom a de ɛkɔso omano mu kranya agro mabrin so se da ɔmo nte ase ade akyi anopa na ɔmo hyeka akɔba ɔmo asisi pampim ɛde kunkumabo asisi omano
Togo ahingro lobby mountain so say aboso ba be meja pai setie bia no ayeye aban no ante ase na omampani na nsifom na oma na nto aba anyi omampani foforo mo pede a ena nya de a omo nso bete won ho ase yenwe Togo man no abakosem kakra Togo eyo mane a afe apem ahankron adusia baako 1961 ena omane nya afa hodi omoto aba edikan na omoma mpani a odikan ye onetra akonwa so no wona ohwe no owura Olympio na Olympia ebedi ade emfie miensa ninu fie miensa kra ena oman masojafo ya omampani dada nyasem ya adema oka ho bie omotu na ba eguye omoche no ekun no na omuku no wie na omutu aban no guye no omu ba ko betra akonya no so be emfie nan afi apma hankron adusian so 1967 ena omampani nyasem ya adema wo hwene mfuni no obetra akonya no so odi ade free 1967 afi apma hankron adusian so no ebeka afi mpimienu enunum 2005 ansa na owo na je se wotra akonya no so emfie aduasa enwotwe 38 years owo ye no ena ne ba ye fe no for nyasembe ono so atra akonya no so ono so atra akonya no so emfie aduonu ye che se wo de naja aduasa nwotwe no eka emfie aduonu ho a omumienu adi akonya no so emfie aduonum enwotwe 58 years eno na Togo fo che se mra foforo awaye a emma mampani enko no obi ababie no omo nte ase da fiseke memka be memo a ebibira ma hodo ye aka no eye no enya sa na omo no ana omatra ma Togo akonya no ayewunyade ya mampani no wono nko a na one ne ba ya okoye odigya no omienu nko a na betra akonya no so ye nipa foforo bia nso ntimi ebedi ade biemu yefro na afa yemfo ye ne enkyere Russia ememu Russia abani abre amase one Russia Ukraine tokwaya ekoso no odasuemu enya agrokra topaye somakro na afi drone ye duprekuma esoma yetimi topaye shemu nse nkodi bone no omo ato emako baye edu hansia de akọ Ukraine memu Ukraine mampani Volodymyr Zelensky say enkra kese wo Ukraine memu nyina no Russia ban edu omani asiso na drone ye ba ye no ye mako hanan edu sonson na omo to topaye somakro edusia 60 missiles eso kan ho na mfidi America ne netofo de abro montino omutimete sa drone ne topa yeso makro no mako be hanan eduoso num eguya edi bone na de aka ne de akompempem krofo ademu ama eduomawu ebreko no anso no Ukraine man no so du preyom de akon ye de F-16 fighter jet no Russia for so apoma topa yeso makro ato abom ye mu mienu de omatene nyina ahwefo a eja atomu na sijurbe wenti Ukraine mampani Volodymyr Zelensky edi atoja se nansa ya ena Russia mampani Vladimir Putin kan ese opa asomdwe na se obeka asomdwe na de ono ka no Ukraine fo beti ase de antokwan begu na obi a oso opa asomdwe no ena topa yesomakra na wotwe wie ye kwasie no kwasie ya wato amane no na kum nipa asade na kire se enya asomdwe no opa eno nti Volodymyr Zelensky aton kra koma Canada America neto amane se ba bia edro no wohia emoa omfa akodie ni bi mre no emeka ho sebe ya ewiem se Russia for de dupre na eba topa yes makro na eba onso betimi ahye no no ase no na entimi ni bone fi o man kono wade a ba bia edro no ahode a Vladimir Putin edeba no so no obetimi atwi afa no so Afiyenko Iran memu na otwetwe mu no na ebeto dja se America mampani Donald Trump osoma America sojafo na omde B2 bomber wiem sanya etimi boni asase ase emeponi abohwem kora akose ade bi ofom no woto topa ye bi ekọ Iran memu ma ba bi o masehye mfidie wasase ase a obetimi aye ahye akode ye hye ma akode no omokose dodo no na Iran ma no mpanifo be kan se de mampani Donald Trump ye no wanye hwe akweso atotaya abo osorata so entimi anya hwe kra nenura ena International Atomic Energy Agency IAEA omna adwumaku a ehya omonsa se ewiase yempese obi abehia makodi ntino se hu se wuye bia omeba wo mamu no behwese de aircraft opani oda no na ohwe no TV so no Rafael Grosny wode atodwa se America fo ye bidie nanso yemu a omo IAEA panifo aye kire se efidie ne atudro uranium no a Iran fo se efrafra no emododo no na America fo to paye omotoye se nkwa asase ase enko se Iran fo ne ma no entimi anse ni nyina ase bidie nanso mo fidie ne bi ho ya ba bia Iran fo afrafra uranium no etudro no akoduro no se gya wo mo a
eni beye afekora ba bi on pese mu duro na om ye hia makode nuclear bomb na atomic bomb no om betimi aye eno ti de mampani na Trump e ka no one ne mpanimfo nwini hu yie ebi se omo ya omo hweto ya hia makode onsem so de enye sa no hu no omo ogidie se niema Iran fo wo no obetima sa ye hia makode ya enchekra eno na America ban wone Israel ban panimfo aka se omo ntentena omo ni da sora edi Iran ma no achi da bibia Iran fo ye bia no omo satellite mfidie wo wiem ya omo hunu se kobasa mpa Iran fo gusuara sa da ombe ya no ombe ye na hia ma akode ni bi no ombe ya ene topa ye soma kro omo tokwa asase ase ko se omo mfidie no obesa asoma foforo e de akọ e se hia ma akode bi kodi Iran fo ensemu a emfa asempapa ya biara enso eba ewiase ye fro ne afia ni enkyere Sudan ememu nso Sudan na ye kro na rosemo asi wo chese amanfo yonko ye gadamse ewa asase ase se ohwe TV so no omatututu nkomna ye nya agro kra no asase akasa wo mo ebu akata nipa baye ensonso ama omo ahwe won kwa penifo ade asema man botu dwa kire sei Sudan ma no se wo man tokwa asi o man mu ntino aban sojafo na afei wo mo ye matem for rapid support forces ene Sudan army penifo ye aka bomo no wo mene matemfo wo mpese wo dani aban na butu no ekon edi se de ekoso ne se matemfo no akon apebe bia wo betumi atu asase no agudie na no mutu won koton akode no a won betibanya sika na won de ato akode enso de aba ene abana to asora de abani afeye yefiri wo na yemfa ni enso enkyere Turkey ememu enura emene mada memene memada nipa ne mwada LGBT4 yeso be ye gay parade ewo Turkey memu ye duru afibiara se nipa eti ongu monten so na oma ukura rainbow Franka ye kire se Yakopon se odachi bia so do ka che Noah no omfa nsure mese wiase bio eti om ye ge ya boni bia entom na no na Turkey aban kire se da ompre so e ma sa ge foi omo be ye sa tantane no e wo oman no mu eno nso nti aba no eni bro ye no sma aposifo ko won so a amane ya yensa ka che sansa na ombe ye sa ye kire kura no aposifo a kire enipa bebro adunum Turkey Krupon Istanbul mu eho na ba na kire se o makwan masade enkoso o mampani Recep Tayyip Erdogan ya oda omano ano kire se obi eye oba no no oba na eda obi ye be ma no ne be ma da na se nipa no sebe ne safo ye ate ayira se Nyankopon eba ade no obema ehu oba e na sebe ne kondo no se bema kondo no yonko bema no oba kondo no yonko ba de a na se ni parade a omye na chia Turkey nyo man ya omabra ema ne ma da na meme ne mema da nso mampeni Recep Tayyip Erdogan so mpre se ombetu monte so pa se omada de hye no so omye sa atantane e bi de enya de obegye atomo se wiase ama nyina so no yedu June busumi nsiam se ya gay parade because of so called hungry memo a ho o man pene Victor Orban o yeso obebra nanso Europe o mutwi fa no so e manipa baye empima he no 200,000 e ti wo hungu mountain so a o man na incro Budapest mountain so na no memendei na nya grokra so ase gefoi o ko Venezuela hinkro Caracas o mu yebi saran so e na o ko America Spain so a Madrid ho so bosumi de to so de nu wotwe che Europe de bosumi nsia ye wo mu a e ko wie enedei no gefo no che se ji omo agi omo ni wiase amahodo so Turkey aban nko anani abra otumi sia no eno nti gefo a wohu omo na otwetwa mu so omo ba Ghana no se nko mu nya kwan a ka Ghana hanso no ka gefo bi ebetu mountain so mrante mienu a obeja independence ko ebetwa amfoni no na nko mu pefa hodie Ghana ha na gay parade ya ekoso wiase amahodo so no omo ba yibi o Ghana ha e na ha de omusuru nti no obetwa amfoni no a omo da omo ni ekoye Yekowie Kaseɛ no ewo America memo Blue Origin eye edmeku a ewiase nyina kane odefo ya na osika nsumi ni bebia Jeff Bezos ona amazing edmeku ye ne dia opeso oto ade na akọ amazing.com a ade bia otimi emara na onso omo ede abrawo Blue Origin eye ne dia ono so asoma fidie ko wie mu ebowram no nkum echi kwa abodie mu asase foforo so say aye tourist attraction wo a opeso ko wie mu nsrahwe no na waba na ede okọ na enura omo etu afidie nwanso ba akofra America Krupon ye de Texas mu a omo de nipa maako nsia na ye tourist ya omo ko wie mu sika nko ade a omo se bra na omo ede obekọ oba bi oni ne kunu na afa foforo bi ye ka ho ya omo kro no omo ni age pa se ne Nyankopon ya adom na omo so anya sika so omo tu afra asase so no makọ wie mu no makọ de e koso sei Jeff Bezos
ɛna afei Elon Musk omienu na edia prapre Elon Musk de SpaceX ono so de okɔ wiem ba de manfo kɔ wiem ba ɔkyekyiri krokra sensen ewiem ya oguso a ɔyɛ akro no onweye ɛna Jeff Bezos nso ono so Blue Origin ti eskafo mienu omanye skana ma proso ama sase so bibia ni wɔn pɛ so ɔmo yɛ ɔmo nyenti ewiem ɛna apɛ so ɔkɔ aha obetumi akonti me director ɔsi musa sɛ sese so ewiem hɔ me musa Jeff Bezos ma no sɛ ewiem hɔ so ɔpɛ so ɔtɔ asase ewiem hɔ na si down hɔ na ubetumi anya plane ticket na ko bi de plane ticket ra be kɔ no $20 million o it's your $20 million and sakra na wiem hɔ no so ɔpɛ so ɔkɔtɔ asase wɔ hɔ a bisakwa ache yɛ no akɔ bi na so wakɔ akɔ bi ɔsafo we dey gyina so na yɛde anɔpɛi no nsia kaseɛ boy enso aba awie Kessben television Kessben TV Plus and afei Kessben 93.3FM so yɛne de kaseɛ brɛ wɔ ɛyɛ me Kofi Apia mene ɔhene nana kwache adeɛfɛ yɛ sɔre suyo fa Kofi Apia tinam na ɔde match dwumadi no de abrɛn wɔ Kessben 93.3 so ɛna afei Kessben TV Plus na kɔdwo prɛko so asom wɔ nkran ɛwɔ Kessben TV na afei Kessben 92.9 na afei ziga so abɔ ne chidam no de match dwumadi no de abrɛn adamu ase ɛma mo ani tia adehye